Next is ionization enthalpy. The amount of energy required for the removal of the electron from the neutral gaseous atom is called as the ionization enthalpy. The amount of energy required for the removal of the electron from the isolated neutral gaseous atom in its ground state is called as the ionization enthalpy. X gives X plus E minus. The energy required for the removal of the second electron from the unipositive ion is called as the second ionization enthalpy. X plus gives X2 plus E minus. I2 is always greater than the I1. This is because the nuclear charge is more in a unipositive ion than on its atom. So, the nuclear charge is more on the unipositive ion, hence more energy is required for the removal of the second electron from the unipositive ion, hence I2 is always greater than the I1. And factors influencing the IP. First one is atomic size. If the atomic size is more, then the distance will become more from the nucleus to the outermost orbit. So what will happen? The nuclear charge will be less on the outermost orbit. So less energy is required for the removal of the electron. So if the atomic size is more, the IP value will become less. If the atomic size is less, the nuclear charge will be more on the outermost electrons, hence more energy is required for the removal of the electron, hence IP value is more. That means if the atomic size is more, the IP value is less. If the atomic size is less, the IP value is more. Second one is nuclear attraction. If the nuclear attraction is more on the electron, then more energy is required for the removal of the electron. Hence, IP value is more. If the nuclear attraction is less, then less energy is sufficient for the removal of the electron. So, IP value is also less. Third point is screening effect. In case of atoms which has a more number of electrons, the inner electrons in these atoms acts as a shield to the outermost electron. This is called as a screening effect. If the screening effect is more, IP value becomes less. If the screening effect is less, IP value becomes more. And the next one is penetrating nature or penetrating power. We know that we have s, p, d and f orbitals. The s orbital has a more penetrating power than p orbital, which in turn has greater penetrating power than d orbital, which in turn has greater penetrating nature than d orbital, which in turn greater penetrating nature than f orbital. So, more energy is required for the removal of the s electron than p and than d and than f, and more energy is required for the removal of the p electron than d electron. Like that only, more energy is required for the removal of the d electron than the f electron. Last factor is fully filled or
half-filled orbitals. If the elements consist of a fully filled or half-filled electronic configuration, then those are more stable than the elements which has the other type of electronic configuration. This is because more energy, those are more stable. The elements which has the atoms which has a half filled or fully filled electronic configuration are more stable. Hence, more energy is required for the removal of the electron. Hence, their IP value is more. For example, in case of the nitrogen and oxygen, nitrogen has a half-filled electronic configuration. So more energy is required for the removal of the nitrogen when compared to the oxygen. So its IP value is more than oxygen. Like that, in case of lithium and beryllium, beryllium has greater IP value than lithium because it has a fully filled electronic configuration. Next, periodic property of IP, that means ionization enthalpy. When we move from left to right in a period, the atomic size is gradually decreases, so the nuclear attraction is becoming more. So IP value is more. When we move from top to bottom in a group, the atomic size is more, so the nuclear charge is less, so the IP value is also less. Next is electron gain enthalpy. The enthalpy change. When an electron is added to the gaseous neutral atom in its ground state is called as the electron gain enthalpy. X plus E minus gives X minus. Means by the addition of the one electron, uni-negative ion is formed. Generally, by the addition of the first electron to the neutral atom, the energy will be liberated. But by the addition of the second electron to the uni-negative ion, the energy will be absorbed. This is because already it has a negative charge. Uni-negative ion has a negative charge. There will be a repulsion between the uni-negative ion and the negative charge on the electron. So, to overcome those repulsions, some energy must be required. Hence, by the addition of the second electron to the uni-negative ion, energy will be absorbed. And periodic trends. When we move from left to right in a period, the electron gain enthalpy is increases. This is because when we move from left to right in a period, the atomic size will be decreases, but the nuclear charge is increases. Hence, it can hold up the electron tightly. So, when we move from left to right, the electron gain enthalpy is increases. When we move from top to bottom in a group, the electron gain enthalpy is decreases. This is because when we move from top to bottom, the atomic size increases, the nuclear charge is decreases. So, the electron gain enthalpy is decreases when we move from top to bottom. Next, but in groups, the second element in the periodic table
has the greater electron gain enthalpy than the first element in that group. This is because due to its small size of the first element and strong inter-electron repulsion. Take for example fluorine and chlorine. According to the trend, when we move from top to bottom, the electron gain enthalpy has to be decreased. But the electron gain enthalpy of the chlorine is greater than fluorine. This is because of the small size of the fluorine as well as the strong inter-electron repulsion in that small atom. Like that only in oxygen and sulfur also. Next is electronegativity. The tendency of an atom to attract the shared pair of electrons more towards itself is called as the electronegativity. Take for example HCl. Actually, the covalent bond is formed between these two atoms, but the covalent bond must be polar. This is because this is the electron pair is slightly more attracted by the chlorine atom. This tendency is called as the electronegativity. So it has a partial negative charge and it attains a partial positive charge. And this electronegativity is measured with Pauling scale and Mulliken scale. The electronegativity is increases when we move from left to right in a period and decreases when we move from top to bottom in a group. When we move from left to right in a period, the atomic size decreases, the nuclear charge increases, hence the electronegativity is also decreases. When we move from top to bottom in group, the atomic size increases and the nuclear attraction decreases, hence the electronegativity is also decreases. Next is metallic property. First, what is a metal? Metal is the element which has the capacity to form the cation readily is called as a metal. That means which can donate the electrons easily is called as a metal. Generally, the metallic nature is increases from top to bottom in a group. Generally, in each and every group, first two elements may be metals, next is metalloids, and next is a metal, pure metal. Metals have a nature to donate the electron easily. They are generally solids and they are good conductors of heat and electricity, and those are malleable and ductile. Malleable means we can draw them as sheets and ductile means we can make it as wires. Metalloids means the elements which have both metallic and non-metallic properties are called as metalloids. And metals means non-metals means they do not give the electrons easily. They are poor conductors of heat and electricity. Next, avartana dharmam, ionization enthalpy. Ionization enthalpy. Ionization enthalpy అంటే ఒంటరి తటస్థ పరమాణువు యొక్క బాహ్య కర్పరం నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ని తొలగించడానికి కావలసిన కనీసపు శక్తిని
ఆయినైజేషన్ ఎంథాల్పీ అని అంటారు. X gives X plus E minus. దీన్ని మొదటి ఆయినైజేషన్ ఎంథాల్పీ అని అంటారు. ఏకమాత్ర ధనావేశపు అయాన్ నుంచి రెండవ ఎలక్ట్రాన్ని తొలగించడానికి కావలసిన కనీసపు శక్తిని ద్వితీయ ఆయినైజేషన్ ఎంథాల్పీ అని అంటారు. రెండవ ఆయినైజేషన్ ఎంథాల్పీ ఎల్లప్పుడూ మొదటి ఆయినైజేషన్ ఎంథాల్పీ కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీనికి కారణం ఏంటి అంటే మొదట ఎలక్ట్రాన్ని మనం తటస్థ పరమాణువు నుంచి తొలగిస్తున్నాము, కానీ రెండవ ఎలక్ట్రాన్ని ధనావేశపు అయాన్ నుంచి తొలగిస్తున్నాం. తటస్థ పరమాణువు కంటే ధనావేశపు అయాన్లో కేంద్రక ఆకర్షణ ఎక్కువగా ఉంటుంది, కనుక రెండవ ఎలక్ట్రాన్ని తొలగించడానికి ఎక్కువ శక్తి కావాలి. కనుక I2 విలువ ఎల్లప్పుడూ I1 కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలాగే ఈ ఐపీని ప్రభావితం చేసే అంటే ఆయినైజేషన్ ఎంథాల్పీని ప్రభావితం చేసేటటువంటి అంశాలు. మొట్టమొదటిది పరమాణు వ్యాసార్థం. పరమాణు వ్యాసార్థం పెరిగితే ఆయినైజేషన్ ఎంథాల్పీ తగ్గుతుంది. ఎందుకని? పరమాణు వ్యాసార్థం పెరిగితే కేంద్రకం నుంచి బాహ్యకర్పరానికి దూరం పెరుగుతుంది, కనుక కేంద్రక ఆకర్షణ తగ్గుతుంది, కనుక తక్కువ ఎలక్ట్రాన్ తీయటానికి తక్కువ శక్తే సరిపోతుంది. అదే పరమాణు వ్యాసార్థం తక్కువగా ఉంటే ఐపీ విలువ ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీనికి కారణం ఏంటి అంటే కేంద్రక ఆకర్షణ పరమాణు పరిమాణం తక్కువగా ఉన్నప్పుడు కేంద్రక ఆకర్షణ ఎక్కువగా ఉంటుంది, కనుక ఆ ఎలక్ట్రాన్ని తొలగించాలంటే ఎక్కువ శక్తి కావాలి. కనుక పరమాణు వ్యాసార్థం తగ్గితే ఐపీ విలువ పెరుగుతుంది. రెండవది కేంద్రక ఆకర్షణ. కేంద్రక ఆకర్షణ ఎక్కువగా ఉంటే ఎలక్ట్రాన్ని తీయాలంటే ఎక్కువ శక్తి కావాలి, అంటే ఐపీ విలువ ఎక్కువగా ఉంటుంది. కేంద్రక ఆకర్షణ తక్కువగా ఉంటే ఎలక్ట్రాన్ని తీయటానికి తక్కువ శక్తే సరిపోతుంది, అంటే ఐపీ విలువ తక్కువగా ఉంటుంది. మూడవది యవనికా ప్రభావం లేదా పరిరక్షక ప్రభావం. అధిక పరమాణు సంఖ్య గల పరమాణువులలో లోపల ఉన్నటువంటి బాహ్యకర్పూరంలో కొన్ని ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి, అలాగే లోపల కూడా అన్ని ఎలక్ట్రాన్లతో నిండిపోయి ఉంటాయి. ఈ లోపల కర్పరాల్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్లు ఈ బాహ్య కర్పరంలో నుంచి ఎలక్ట్రాన్ని కేంద్రక ఆకర్షణ నుంచి తెరలుగా అడ్డుపడతాయి. దీనినే పరిరక్షక ప్రభావం లేదా యవనికా ప్రభావం అంటారు. పరిరక్షక ప్రభావం పెరిగితే కేంద్రక ఆకర్షణ బాహ్య కర్పరం పైన తగ్గుతుంది, కనుక ఐపీ విలువ కూడా తగ్గుతుంది. పరిరక్షక ప్రభావం పెరిగితే ఐపీ విలువ అంటే ఆయినైజేషన్ ఎంథాల్పీ విలువ తగ్గుతుంది. నెక్స్ట్ నాలుగవది చొచ్చుకుపోయే స్వభావం. SPDF అని 4 ఆర్బిటాలు ఉన్నాయి మనకి. ఈ 4 ఆర్బిటాలలో S ఆర్బిటాల్కి P ఆర్బిటాల్ కంటే, P ఆర్బిటాల్కి D ఆర్బిటాల్ కంటే, D ఆర్బిటాల్కి F ఆర్బిటాల్ కంటే చొచ్చుకుపోయే స్వభావం ఎక్కువ. కనుక S ఆర్బిటాల్లోని ఎలక్ట్రాన్ని తొలగించాలంటే P ఎలక్ట్రాన్ కంటే, P ఎలక్ట్రాన్ని తొలగించాలంటే D ఎలక్ట్రాన్ కంటే, D ఎలక్ట్రాన్ని తొలగించాలంటే F ఎలక్ట్రాన్ కంటే ఎక్కువ శక్తి కావాలి. అంటే S ఆర్బిటాల్లోని ఎలక్ట్రాన్ని తొలగించాలంటే అన్నింటికంటే ఎక్కువ శక్తి కావాలి. అదే చొచ్చుకుపోయే స్వభావం. ఐదవది సగం లేదా పూర్తిగా నిండిన ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాన్ని కలిగినటువంటి మూలకాలు. సగం లేదా పూర్తిగా నిండినటువంటి ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం కలిగినటువంటి మూలకాలు అధిక స్థిరత్వాన్ని కలిగి ఉంటాయి, కనుక వాటి యొక్క ఐపీ విలువలు కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్లో నైట్రోజన్ సగం నిండిన ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాన్ని కలిగి ఉంటుంది, కనుక నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ కంటే అధిక ఆయినైజేషన్ ఎంథాల్పీ విలువను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే బెరీలియం బోరాన్లలో బెరీలియం పూర్తిగా నిండిన ఆ ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాన్ని కలిగినటువంటి ఆర్బిటాలను కలిగి ఉంటుంది, కనుక బెరీలియం బోరాన్లలో బెరీలియం అధిక ఐపీ విలువను కలిగి ఉంటుంది.
నెక్స్ట్ ఐపి విలువలు పీరియడ్లలో ఎడమ నుంచి కుడికి వెళ్లే కొద్దీ ఐపి విలువలు పెరుగుతాయి. గ్రూపులో పైనుండి కిందకు వచ్చేసరికి ఐపి విలువలు తగ్గుతాయి. దీనికి కారణం ఏంటి అంటే పీరియడ్లలో ఎడమ నుంచి కుడికి వెళ్ళేసరికి పరమాణు వ్యాసార్థం తగ్గుతుంది. వెళ్లే కొద్దీ అయనైజేషన్ ఎంథాల్పీ పెరుగుతుంది. దీనికి కారణం పీరియడ్లలో ఎడమ నుంచి కుడికి వెళ్లే కొద్దీ పరమాణు వ్యాసార్థం తగ్గుతుంది, కేంద్రక ఆకర్షణ పెరుగుతుంది. కనుక అయనైజేషన్ ఎంథాల్పీ విలువ పీరియడ్లో ఎడమ నుంచి కుడికి పెరుగుతుంది. గ్రూపుల్లో పైనుండి కిందకు వచ్చేసరికి అయనైజేషన్ ఎంథాల్పీ తగ్గుతుంది. దీనికి కారణం ఏంటి అంటే గ్రూపులో పైనుండి కిందకు వచ్చేసరికి పరమాణు పరిమాణం పెరుగుతుంది, కేంద్రక ఆకర్షణ తగ్గుతుంది, కనుక ఐపి విలువ కూడా తగ్గుతుంది. నెక్స్ట్ది ఎలక్ట్రాన్ గ్రాహ్య ఎంథాల్పీ. వాయు స్థితిలోని ఒంటరి తటస్థ పరమాణువుకు ఒక ఎలక్ట్రాన్ని చేర్చినప్పుడు జరిగే ఎంథాల్పీ మార్పుని ఎలక్ట్రాన్ గ్రాహ్య ఎంథాల్పీ అని అంటారు. x plus E minus gives x minus. తటస్థ పరమాణువుకి ఒక ఎలక్ట్రాన్ చేర్చినప్పుడు జరిగే ఎంథాల్పీ మార్పుని ఎలక్ట్రాన్ గ్రాహ్య ఎంథాల్పీ అంటారు. సాధారణంగా తటస్థ పరమాణువుకి మొదటి ఎలక్ట్రాన్ని చేర్చినప్పుడు శక్తి విడుదలవుతుంది. కానీ తటస్థ ఏకమాత్ర రుణావేశితపు అయాన్కు వేరొక ఎలక్ట్రాన్ని చేర్చినప్పుడు శక్తి గ్రహించబడుతుంది. దీనికి కారణం ఏంటి అంటే రుణావేశిత అయాన్ పైన ఉన్న రుణావేశం కొత్తగా వచ్చేటటువంటి ఎలక్ట్రాన్ మీద ఉన్నటువంటి రుణావేశం మధ్య వికర్షణ వల్ల ఆ వికర్షణ తగ్గించటానికి కొంత శక్తి ఖర్చు అవుతుంది. కనుక రెండవ ఎలక్ట్రాన్ గ్రాహ్య ఎంథాల్పీ ఎప్పుడు కూడా గ్రహించబడుతుంది. అంటే మొదటి ఎలక్ట్రాన్ గ్రాహ్య ఎంథాల్పీ నెగటివ్ అయితే రెండవది పాజిటివ్ అవుతుంది. ఈ ఎలక్ట్రాన్ గ్రాహ్య ఎంథాల్పీ పీరియడ్లలో ఎడమ నుంచి కుడికి వెళ్ళేసరికి పెరుగుతుంది. ఎందుకనంటే పరమాణు పరిమాణం తగ్గుతుంది, కేంద్రక ఆకర్షణ పెరుగుతుంది, కనుక కొత్తగా వచ్చి చేరే ఎలక్ట్రాన్ని గట్టిగా పట్టి ఉంచుకోగలుగుతుంది. కనుక ఎలక్ట్రాన్ గ్రాహ్య ఎంథాల్పీ పెరుగుతుంది. అదే పీరియడ్లో పైనుండి కిందకు వచ్చేసరికి ఎలక్ట్రాన్ గ్రాహ్య ఎంథాల్పీ తగ్గుతుంది. దీనికి కారణం ఏంటి అంటే పరమాణు పరిమాణం పెరుగుతుంది, కేంద్రక ఆకర్షణ తగ్గుతుంది, కనుక ఇది కొత్తగా వచ్చి చేరేటటువంటి ఎలక్ట్రాన్ గట్టిగా పట్టి ఉంచలేదు, కనుక దీని యొక్క ఎలక్ట్రాన్ గ్రాహ్య ఎంథాల్పీ విలువ తగ్గుతుంది. కానీ దీంట్లో కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి. గ్రూపులో మొదటి మూలకం కంటే రెండవ మూలకం అధిక ఎలక్ట్రాన్ గ్రాహ్య ఎంథాల్పీని కలిగి ఉంటుంది. దీనికి కారణం ఏంటి అంటే మొదటి మూలకం తక్కువ పరమాణు పరిమాణాన్ని కలిగి ఉంటుంది, అలాగే తక్కువ ప్లేస్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ల మధ్య ఉన్నటువంటి వికర్షణ వల్ల ఇది ఎలక్ట్రాన్ గ్రాహ్య ఎంథాల్పీని రెండవ మూలకం కంటే తక్కువగా కలిగి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ రుణ విద్యుదాత్మకత. బంధంలో పాలు పంచుకునే ఎలక్ట్రాన్ జంటని ఏదైనా ఒక పరమాణువు తన వైపుకు కొంచెం ఎక్కువగా ఆకర్షించుకునే స్వభావాన్ని రుణ విద్యుదాత్మకత అని అంటారు. ఈ రుణ విద్యుదాత్మకతని పౌలింగ్ స్కేల్ మరియు ముల్లికన్ స్కేల్లో కొలుస్తారు. ఈ రుణ విద్యుదాత్మకత పీరియడ్లలో ఎడమ నుంచి కుడికి వెళ్ళేసరికి పెరుగుతుంది, అలాగే గ్రూపుల్లో పైనుండి కిందకు వచ్చేసరికి తగ్గుతుంది. పీరియడ్లో ఎడమ నుంచి కుడికి వెళ్ళేసరికి పరమాణు వ్యాసార్థం తగ్గుతుంది, కేంద్రక ఆకర్షణ పెరుగుతుంది, కనుక రుణ విద్యుదాత్మకత కూడా పెరుగుతుంది. గ్రూపులో పైనుండి కిందకి వచ్చేసరికి పరమాణు వ్యాసార్థం పెరుగుతుంది, కేంద్రక ఆకర్షణ తగ్గుతుంది, కనుక రుణ విద్యుదాత్మక విలువ కూడా తగ్గుతుంది. నెక్స్ట్ లోహ స్వభావం. లోహాలు అంటే ఏంటి? ఈజీగా ఎలక్ట్రాన్ని ఇచ్చేసి క్యాటయాన్ని ఏర్పరిచేటటువంటి వంటి మూలకాలనే లోహాలు అని అంటారు. సులభంగా ఎలక్ట్రాన్ని ఇచ్చేసి అవి ఇచ్చేస్తే దాన్ని లోహ స్వభావాన్ని కలిగి ఉంది, ఇది లోహం అని అంటారు.
ఈ లోహ స్వభావం గ్రూపులో పైనుండి కిందకు వచ్చేసరికి పెరుగుతుంది. పీరియడ్లలో ఎడమ నుంచి కుడికి వెళ్ళేసరికి లోహ స్వభావం తగ్గి అలోహ స్వభావం పెరుగుతుంది. అదే గ్రూపుల్లో అయితే పైనుండి కిందకు వచ్చేసరికి అలోహ స్వభావం తగ్గి లోహ స్వభావం పెరుగుతుంది. సాధారణంగా గ్రూపులో మొదటి 2 మూలకాలు అలోహాలుగా ఉంటాయి, తర్వాతవి అర్ధలోహాలుగా ఉంటాయి, చివరికి వచ్చేసరికి ప్యూర్ మెటల్స్ అంటే శుద్ధమైనటువంటి లోహాలుగా ఉంటాయి. అర్ధలోహాలు అంటే ఏంటి? లోహ స్వభావాన్ని అలోహ స్వభావాన్ని రెండింటినీ కలిగి ఉంటే వాటిని అర్ధలోహాలు అని అంటారు. మన ఈ ఆవర్తన పట్టికలో మెర్క్యూరీ ద్రవ రూపంలో ఉన్నటువంటి లోహం, అలాగే బ్రోమిన్ ద్రవ రూపంలో ఉన్నటువంటి అలోహం. లోహాల్ని పలుచగా రేకులుగా సాగదీయవచ్చు, అలాగే తీగలుగాను మలచవచ్చు. ఇవి అధిక ద్రవీభవన బాష్పీభవన ఉష్ణోగ్రతలు కలిగి ఉంటాయి. ఇవి సాధారణంగా ఘనస్థితిలో ఉంటాయి. ఇవి మంచి ఉష్ణ మరియు విద్యుత్ వాహకాలు. అదే అలోహాలైతే ఇవి అధమ ఉష్ణ మరియు విద్యుత్ వాహకాలు. అలాగే ఇవి సాధారణంగా ఘనస్థితిలో కానీ ద్రవస్థితిలో కానీ ఉంటాయి. వీటిని రేకులుగా కానీ తీగలుగా కానీ మలచలేము. నెక్స్ట్ ఇది వ్యాలెన్సీ లేదా సంయోజకత. దీన్నే ఇప్పుడు ఆక్సీకరణ స్థితిగా కూడా చెప్తున్నారు. సంయోజకత అంటే ఏదైనా ఒక మూలకానికి హైడ్రోజన్తో బంధాన్ని ఏర్పరచుకునే సామర్థ్యాన్ని సంయోజకత అని అంటారు. సాధారణంగా ఒక గ్రూపులోని మూలకాలన్నీ ఒకే సంయోజకతను కలిగి ఉంటాయి. ఈ సంయోజకత దాని యొక్క గ్రూపులో ఉన్నటువంటి అంటే ఆ మూలకంలో ఉన్నటువంటి బాహ్య స్కర్పరంలో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్యకు సమానమవుతుంది. సాధారణంగా సంయోజకత అనేది ఆ మూలకం యొక్క బాహ్య కర్పరంలో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్యకు సమానంగా ఉంటుంది, లేదా 8 - బాహ్య కర్పరంలో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్యకు సమానంగా ఉంటుంది. లాస్ట్ టాపిక్ కర్ణ సంబంధం. లిథియం, బెరీలియం, బోరాన్, కాపర్. ఆవర్తన పట్టికలోని 2వ పీరియడ్ మరియు 3వ పీరియడ్లోని కొన్ని మూలకాలు ఏటవాలుగా ధర్మాలలో పోలికలను కలిగి ఉంటాయి. దీనినే కర్ణ సంబంధం అని అంటారు. ఎందుకు ఇలా పోలికలను కలిగి ఉంటాయంటే ఇవి దాదాపు ఒకే పరమాణు లేదా అయానిక వ్యాసార్థాన్ని, అలాగే అధిక రుణ విద్యుదాత్మక విలువలను కలిగి ఉంటాయి కనుక ఇవి కర్ణ సంబంధాన్ని ప్రదర్శిస్తాయి. Today's assignment is arrange the following ions in increasing order of their atomic size. N3-, O2-, Na+, Mg2+, F-, Al3+. Second one, how does the following properties vary in a group and period? A. Atomic size. B. Electron gain enthalpy. C. Ionization enthalpy. D. Electronegativity. Third question, define ionization enthalpy and second ionization enthalpy. Why I2 is greater than I1? For Telugu medium students, ఈ క్రింది అయాన్లను వాటి పరిమాణం,
పెరిగే పద్ధతిలో అమర్చండి. N3 మైనస్ O2 మైనస్ Na ప్లస్ Mg2 ప్లస్ F మైనస్ Al3 ప్లస్. సెకండ్ క్వశ్చన్. ఈ క్రింది ఆవర్తన ధర్మాలు గ్రూపులలో పీరియడ్లలో ఎలా మారతాయి? ఏ పరమాణు పరిమాణం, బి ఎలక్ట్రాన్ గ్రాహ్య ఎంథాల్పీ, సి అయనీకరణ ఎంథాల్పీ, డి రుణ విద్యుదాత్మకత. థర్డ్ క్వశ్చన్. అయనైజేషన్ ఎంథాల్పీ, అయనీకరణ ఎంథాల్పీని నిర్వచించండి. రెండవ అయనైజేషన్ ఎంథాల్పీ అంటే ఏమిటి? I2 విలువ ఎల్లప్పుడూ I1 కంటే ఎక్కువ ఎందుచేత?